Good evening, everyone. Welcome to Only Competition Assam. Sani, Gayatri, Himakshi, Shantanu, everyone, a very good evening. So, directive principles of state policy are contained in which part? Part 3, Part 4, Part 5, Part 6. Yes. So, all right. Okay, so DPSP contained in Part 4. So, which fundamental right cannot be suspended during emergency? Good evening, Anjuman. Radhe Radhe Krishna. Article 14, 19, 20, 21, 22. 2021. Okay. So fundamental rights cannot be suspended during emergency. That is Article 20 or 21. Correct. So during national emergency, 20 and 21 cannot be suspended. Next, who appoints the Chief Election Commissioner? Parliament, Supreme Court, President, Prime Minister. Nishu Rasi. Okay, iftar time no. আচ্ছা একো নাই রেকর্ডেড চাই ল'বা কেইদিনমান ঠিক আছে একো নাই দিয়া নো ইছ্যু ৰেকৰ্ডেড চাই ল'বা যাৰ যাৰ ইফতাৰ টাইম আছে চ' তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডেড চাই ল'বা ঠিক আছে বিকজ আদাৰৱাইজ বেলেগ শ্লটছ খালী নাথাকে ন আদাৰৱাইজ মই ইফাল ইফাল কৰিলোঁ হয় কিন্তু যিহেতুকে টাইমৰ অলপ ইছ্যু আছে ইফাল ইফাল কৰিব নোৱাৰোঁ ফিক্স টাইম শ্লটছ থাকে তো অলপমান প্ৰব্লেম আৰু এইটোতো বেছি দিন নাই আৰু হয়নে নহয় ঈদ কেতিয়া আছে বাৰু So, who appoints the Chief Election Commissioner? President appoints the Chief Election Commissioner. Okay. Which schedule deals with allocation of seats in Rajya Sabha? Third schedule, fourth schedule, seventh schedule, 10th schedule. Shantanu, thank you. Thank you for supporting us.
আচ্ছা অঞ্জুমান 20টা ৰোজা বাকী আছে মানে অলমোষ্ট 20 ডেজ আছে আৰু ঈদৰ কাৰণে নহয় জানো তো মানে মাৰ্চৰ 20 তাৰিখৰ ওচৰে পাজৰে আই থিংক ঈদ হ'ব ওকে কেতিয়া 21 মাৰ্চ ওকে নিশুৰ আসিফ 21st মাৰ্চ ওকে ফাইন deals with allocation of Rajya Sabha that is fourth schedule correct the concept of judicial review is borrowed from UK Ireland USA Canada আচ্ছা 20 did ঠিক আছে মানে 2021 ৰ ঈদ আৰু that's fine মানে মোটামুটি 20 দিন আৰু একো নাই হ'ব বাৰু USA so judicial review concept to kopra borrow কৰিছো United States of America so judicial review borrowed from United States Constitution it empowers courts to declare law unconstitutional and it also ensures constitutional supremacy so who is the real executive head of India president prime minister vice president or speaker Modi Modi is the real executive head of India so prime minister is for union or chief minister for state the minimum age to become president of India is 25 30 35 40 35 so 35 years for president as well as for governor so 35 years lage first second eligible to be Lok Sabha member okay Lok Sabha member eligibility hobole ki lagibo 25 বছৰ হলে হল okay যোনটো mention আছে constitution article 58 which body resolve dispute between center and state high court supreme court parliament na interstate council yes Gayatri correct everyone is correct Apurva Anjuman Gayatri Krishna Julie everyone so which body resolve dispute between center and states B so yes Supreme Court of India disputes resolve the dispute between center and state not only center and state but also state versus state বা center state versus states
Okay, মুঠতে ফেডাৰেলিজমত ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত যি ডিসপিউটছ আছে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিল কৰে আৰু আৰ্টিকল 131 deal such cases. Money bill can be introduced only in Lok Sabha. So money bill can be introduced only in Lok Sabha. So 110 not money bill ase. Yes is okay. Okay, fine. So it can introduce only in Lok Sabha. All right. So Rajya Sabha limited powers ase, only 14 days Rajya Sabha rakhibo pare. At max 14 days of bisor hekhon pass kori dibo laibo. Aru money bill keneke hobo? Speaker certify kori dibo je this bill is money bill. Okay. So 109 and 110 article money bill ok loi pelai ase. Who administered the oath to the president? President to kune oath diye? Yes, article 110 on prior recommendation of president, speaker of is decide whether it is a money bill or not. Yes, correct. আজি হিমাক্ষীৰ হেৰিটো কাম কৰা নাই নেকি কি আছিলে এটো স্পিডটো বঢ়াব পাৰি যে Okay. Who administered the oath to the president, prime minister, vice president, chief justice of India, speaker? Chief justice of India. The chief justice of India administered the oath to the president. In his absence, the senior most judges do so. Okay. So CGI kore. Aru teo jodi absence thake tetia hole senior most judge junjone thakibo hejon koribo. The basic structure doctrine was given in. Yes, Justice Surya Kant. Oh, তুমি খাই enjoy কৰি আছা ক্লাস 2 আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু আজি কাম দিয়া নাই আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু Okay, so basic structure doctrine kuntu standard given ase Goleknath, Minerva, Menaka Gandhi. So egita sob series ot ase Goleknath ekdom agot, then Kesu bisor Minerva Mills egita eneke ahe. So yare correct answer is Keswananda Bharti. That is yes, 1973 24 April 1973 ahe. So Keswananda introduced basic structure doctrine. Aru ei question to exam ot bahute beshi khude ঠিক আছে যে বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিন টু কনস্টিটিউশনত আছে নে নাই সো মনত ৰাখিবা ইট ইজ এ জুডিশিয়াল ইনভেনশন ঠিক আছে ইট ইজ এ জুডিশিয়াল ইনভেনশন ঠিক আছে which article deals with amendment of the constitution 350 to 350 360 370 yes Anjuman 24 April 1973 Gayatri correct 20 Sani Moran 21 no it's 24 April 1973 Sani Moran Yes, part 20, correct. So part 20, article 368. Good. ভাল লাগিছে তোমালোকে মনত ৰাখিছা বস্তুবিলাক I am very happy. ঠিক আছে এটোৰ লগত এডিশনাল কিছুমান পইণ্ট তোমালোকে ইয়াতে Okay, fine, Sani. Typing mistake যদি ঠিক আছে একো নাই So additionally যোনবিলাক বস্তু মনত ৰাখিছা I am very much happy. ঠিক আছে Believe me, এই কোৱেশ্চনটো UPSC প্ৰিলিমছত খুদিছিলে UPSC Civil Services Examinationত খুদিছিলে পাৰ্ট ঠিক আছে ইমার্জেন্সিৰ কোনটো পাৰ্টত আছে ঠিক আছে UPSC Civil Service Examination যোনখিনি আমাৰ টপ বিউৰোক্ৰেট ছিল তাৰ প্ৰিলিমছত খুদে So that's why I am very happy কি আৰ্টিকেলছৰ লগত পাৰ্ট 2 তোমালোকে ক'ব পাৰিছা মই মেনশন কৰি দিছো after that কৈছা I am very happy thank you for so much support
কি আৰু এটো তোমালোকৰ বেনিফিট হ'ব obviously. So 368 provide procedure of constitutional amendment. So amendment can be special or simple. So who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? কি ফল বেল তাকে সব স্মার্ট হয় সেইকাৰণে ভাল লাগে ভিপি okay. So vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha. Etu question one day exam or বহুত favorite হয় কিন্তু দেই one day যোনবিলাক আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ exam আছে one of the favorite question etu হয় okay. So vice president হয় ex officio chairman but he is not the member of the house ঠিক আছে that's why ex officio যদি member হলো তেতিয়া ex officio দি নহলে হয় which schedule deals with anti defection law 9 10 11 12 yes ER etu engineer Parag Goswami I think ER so which schedule deals with anti defection law 10th 52nd constitution amendment yes so 10th schedule deals with anti defection law yes 52nd constitution amendment 1985 ত etu loise to 10th schedule and it prevent political instability ayaram gayaram etu bondho koribo karone etu bostu anisile which right is available only to citizen right to equality right to religion cultural and educational right right to constitutional remedies which one tenth only to citizen educational rights Jubaraz good evening Jubaraz okay so cultural and educational rights are available only to citizen okay so 15 16 19 29 30 right so etu kiman hoy 20 cultural and educational 29 30 etu rahe only to citizen they protect minority interests but some other apply to foreigners too the term of Lok Sabha is 4 5 6 still dissolved correct Gayatri Deepsika বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলো Julie okay 5 years the term of Lok Sabha is 5 বছৰ right so normally it's 5 years but it can be dissolved before 5 years or it can be extended during national emergency okay so national emergency time extend koribo pari aru dissolve koribo pari it can be dissolved before 5 years so it can be dissolved earlier too which amendment lowering voting age from 21 to 18 42 44 61 73 আচ্ছা দীপশিখা ঠিক আছে একো নাই এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে
So which amendment lowered voting age from 21 to 18? So 21 পৰা 18 লৈ voting age to down কৰি দিলে in 1988. ঠিক আছে? Then 1989 পৰা officially implement হৈছে. তো 61st Constitution Amendment 1988 voting age to lower কৰিছে. The 61st Constitution Amendment Act 1988 reduces voting age and it enhances youth participation in democracy. ঠিক আছে? আচ্ছা, what do you think about this decision? এইটো ডিসিজনক লৈ পেলাই তোমালোকে কি ভাবা? What is your opinion? তোমালোকৰ opinion কি হয়? এইটো good decision নে it was not that good? আগৰটো বেছি ভাল আছিল. 21 years to বেছি ভাল আছিল নে 18 to বেছি ভাল? Which one? What do you think? ভাল হয়. ওকে ওকে, দীপশিখা ঠিকে আছে, ভাল হল যদি ভাল বাৰু. আগৰটো বেছি ভাল আছিলে. আচ্ছা, দীপশিখা 18 ভাল, পল্লৱ আগৰটো ভাল. ইয়া ওকে কৃষ্ণা, 18 ইয়াৰত একো নাজানাকে ভোট দিব লাগে. ওকে ফাইন, আই এগ্ৰি. আঞ্জুমান 18ত বুজা ভালকে নহয়, ইমেচিয়ৰ্ড. ইয়া, that's true. That's true. Okay, fine. Which article provide for president rule? Article 352, 56, 360, 370. Three 56. So 356 or 365. দুইটাই president ruler article হয়. So if 356 provide for president rule in state, it is imposed during constitutional breakdown. It is also called state emergency. ঠিক আছে? তো governors, কিছুমানে governors rule বুলিও কয়. Finance Commission is constituted under Article 280, 281, 275, 263. Yes, Parag Goswami. State or constitutional emergency, yes. Okay. So Finance Commission is constituted under 280 of Indian Constitution. The Finance Commission is constituted under 280. It recommends distribution of financial resources between center and states. Okay. So key distribute kore financial resources, that is net tax proceeds. Proceeds mane money. ठीक है. Which body audit government account? Finance Commission, UPSC, CAG, Niti Aayog. Established every 5 years. Okay. দহটামান বিজেপিৰ এড আহিছে নেকি? এড বহুত বেছি আহে নেকি? চবেই তো কৈ আছে এড বেছি আহে.
চাব লাগিব skip কৰিব নোৱাৰি okay everyone CAG okay which body audit government accounts CAG so comptroller and auditor general audits government account ensure accountability or independent constitutional authority the idea of preamble was borrowed from US France Canada Australia kopa borrow korisile yes he is appointed by the president of India yes idea of preamble was borrowed from US France Canada Australia public purse maintain kore yes correct Deepsika under article 148 correct USA the idea of preamble was borrowed from United States of America preamble the preamble borrowed from US it explains objectives of constitution it reflects spirit of constitution which amendment added the word secular 44 42nd 73rd 86 Krishna BJP ad dhekane ahi ase jate BJP vote di okay যেতিয়া মানুহৰ সন্মুখত এটা বস্তু বাৰে বাৰে আহি থাকে ন যেতিয়া তুমি আহি থাকিব এটা ফৰ এক্সাম্পল ইনষ্টাত কিবা এটা বস্তু তুমি যদি চোৱা ইনষ্টা বুলি নহয় সাপোজ গুগলত তুমি কিবা এটা বস্তু সাৰ্চ কৰিছা ইমিডিয়েটলি তোমাৰ ইনষ্টা ফেসবুক সবতে খেতুৰে এডছ আহিব লব ইউটিউব সবতে খেতুৰে এড আহি যাব যাতে খেতু যিমান দেখুৱাব ন তোমাক সো মানুহৰ মাইন্ডটো অটোমেটিক্যালি খেফালে গুচি যায় ওকে ইটস এ সাইকোলজিক্যাল থিং 42nd yes socialist secular integrity correct Gayatri B42 yes correct Deepsika Anjuman you just love the word acha secular that's nice Sani correct Himakshi correct which amendment added the word secular 42nd mini constitution ठीक है तो 42nd constitution amendment add the word secular socialist integrity okay it is also known as mini constitution etuo ketaba question frame kori die exam ot UPSC is established under 315 320 323 312 Ritika memoro add ahise niki Ritika memor Ritika memor add ki add ahise Ritika memor Shantanu Deka Deepsika yes 73rd Panchayat 86 free compulsory yes so 315 okay fine so UPSC is established under article 315 under article 315 it conducts examination for civil services it ensures merit based recruitment which right is called heart and soul of constitution right to equality right to freedom right to life right to constitutional remedies which one acha okay batch or kotha okay fine the right to constitutional remedies so etu right ki koa hoy heart and soul of constitution so BR Ambedkar article 32 koisile heart and soul who can dissolve the Lok Sabha prime minister president speaker chief justice yes one day exam babe important hoy even ja exam to aisile February junto hoy gol ja high court exam to khudisile hetu important hoy bilak question এই কোশ্চেন কেটা বাসি বেছি উলুৱা আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেসিডেন্ট স্পিকাৰ চিফ জাস্টিস কোনে ডিজলভ কৰে প্ৰেসিডেন্ট on advice of PM okay so who can dissolve Lok Sabha yes president of India can dissolve Lok Sabha on advice of prime minister
ठीक है which schedule contain union state and concurrent list 6 schedule 7 8 9 ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए UPSC to pisot ene all India yes 1919 junkhon act asile government of India act 1919 hekhonot for the first time Britishers allow korisile India exam to hobo civil services examination tetia ICS asile lahe lahe after independence bostu bile number change hoy gusi gol aro yes Union 100, State 61, Concurrent 52, correct. Parag, correct. Deepsikha, correct. Everyone, correct, yes. So, 7 scheduler ase Union, State and Concurrent. So, 7 schedule contain 3 lists. They define legislative power of center and state. It ensure division of power. Our Union list, State list, Concurrent list. So, 3 subjects ketao important hoy jana to. ठीक है Union on 100 subjects, State on 61 and Concurrent on 52 ta subject ase. We must know ঠিক আছে apart from this আৰু কিবা যদি আছে হেখিনি ক'ত থাকিব residuary powers ত থাকে ঠিক আছে ওকে দেন আজি ইয়াতে এন্ড কৰো আকৌ লগ পাম 7টা বজাত উইথ এ নিউ টপিক 7টা বজাত সবে আহিবা ঠিক আছে তো চলো টিল দেন বাই বাই এন্ড এনজয় 7টা বজাত only competition APSC rakko ami log pai aso fine so chalo till then bye bye take care yes ideas of residuary power from Canada yes correct aru etu video please like share and subscribe koribo napahoriba because you guys are my strength tumaloke like support korile mur bhal hoy aru tetia moi notun video anibo paro okay so chalo then till then bye bye 7টা বজাত log pai aso bye bye